So let's proceed to our sample problem number 3. Investigate the adequacy of W33 by 130 section for flexure to support the loads and moments as shown. So yung steel natin is A36. So given yung properties ng W33 by 130. So meaning to say, since given yung section natin, it is an investigation problem. So, gawin natin is, kunin muna natin, siyempre, let's determine first if it is laterally supported or unsupported, since hindi sinabi sa problem kung saan siya magpo-fall sa dalawa. So, para mahanap natin yon, so kunin muna natin yung unbraced length niya. So, yung unbraced length natin dito sa problem is equal to 9 meter, which is equal to 9,000 mm. So, kunin muna natin yung value ng L sub 1 natin. So, that is 200 dF all over square root of Fy. Next naman, kunin naman natin yung value ng L sub 2, which is equal to 137,900 all over D over AF multiplied by Fy. So, kunin natin mga value niyan. So, we have a base of the flange which is equal to 292.35. Ito yan, 35. Yung Fy natin is equal to 248. Fy is 248. Tapos, yung D over AF natin which is equal to 0.13. So, makukuha na natin yung value ng L sub 1 at saka L sub 2, which are equal to 3712.84 and 4277.295 mm. So, yung least value or the smaller value between the two will become the value of our L sub C. So, in this example, yung L sub 1 natin is the L sub C. Yung L sub 2 naman, that is yung L sub U natin. So, tingnan muna natin, pag-compare muna natin yung value ng unbraced length natin dito sa value ng L sub C tsaka L sub U. So, obviously, L sub B is greater than the value of L sub C. And also, L sub B is greater than to the value of L sub U. So, meaning to say, laterally unsupported yung beam natin. Since nag-exceed yung unbraced length natin sa value ng L sub U natin, meaning to say, either intermediate or long yung beam natin. So, i-check natin kung intermediate or long yung beam natin. So, gagawin natin is, gagamitin natin yung equation na to. 703 270 CB over Fy. So, pagko-compare natin siya sa L over R sub T. Tapos, we have yung square root of 3516330 CB over Fy. So, hindi natin alam yung mga value niyan. So, i-compute muna natin. So, gagawin natin to para malaman natin kung intermediate or long yung beam natin. Since meron tayong mga end moments, kailangan muna nating malaman yung value ng C sub B natin. So, compute muna natin yung value ng C sub B. So, C sub B, meron tayong formula dyan. C sub B is equal to 1.75 plus 1.05 M sub 1 over M sub 2 plus 0.3 M sub 1 over M sub 2 quantity squared. So, yung M sub 1 natin, di ba? Obviously, ito yung smaller value natin.
In this example, yung smaller value natin is yung 286. So, ito yung m sub 1 natin. On the other hand naman, yung m sub 2 natin, that is the larger end moment. So, in this example, etong 571, that is the value of our m sub 2. Ngayon, problema na lang kung ano yung sign ng ratio ng dalawa. So, kung mapapansin ninyo, yung m sub 1 natin, yung rotation niya is counterclockwise. Ito namang m sub 2, yung rotation niya is clockwise. So, hindi parehas yung orientation. So, meaning to say, negative yung magiging ratio ng mga yan. Kasi mangyayari is hindi parehas ng rotation. Mangyayari is magkakaroon tayo ng single curvature. So, ibebend ng dalawang end moment natin yung bigan natin. So, mangyayari is possible na mag-deflect ng paganyan yung bigan natin. Kasi ibebend nga siya. So, mali. Ibebend kasi siya ng pataas. So, ibebend siya ng pataas. So pwedeng mangyari final position natin is pataas. So, kaya magiging negative yung value ng ratio ng M1 over M2. It will become negative. Yung M1 natin is 286 all over 571.975. Dito din, negative din yan. Negative 286 over 571.975. So, apply lang natin sa formula. Makukuha na natin yung value ng CB natin. The value of our CB is equal to 1.3. So, dapat yung CB natin, always check natin, that must be less than or equal siya sa value na 2.3. Since hindi niya na-exceed yung 2.3, meaning to say, use CB equals to 1.30. So, paano naman kung, let's say, sabihin natin, this is 2.4 yung nakuha nating CB. Na-exceed niya yung value ng 2.3. So, yung gagamitin mong value ng CB natin, yung 2.3 yung gagamitin natin. Kasi nga yung 2.3, yun yung maximum. So, isolve na natin. Hanapin na natin yung value. So, alam na natin yung value ng CB natin. CB is equals to 1.3. So, eto, 1.3 to. Same as din sa kabila din. Yung Fy natin, that is absolutely equal to 248. Dito din, 248 lang yan. Yung N natin, that is equal to 9,000. Yung R sub T, eto, given naman yan, 85.34. So, masusolve na natin yung value ng given natin. So, the value will now become, etong dito sa left side natin, is equal siya sa 60.71. Yung nasa gitna naman natin, that is equal to 105.46 and 135.765. So, pag compare na natin sila, eto less than siya dito sa gitna, tapos etong nakapagitna na to, less than siya sa value dito sa bandang right. So, therefore, intermediate yung beam natin. So, kapag intermediate beam yung natin, nangyayari yan is gagamit tayo ng dalawang comparison ng allowable bending stress natin. So, unang-una, F sub B is equal to Fy, so third, minus Fy L over R sub T squared all over 10.55 times 10 raised to 6 CV. So, yung value ng Fy natin is 248.
the value of Fy, 248. Yung CB natin, that is equal to 1.30. Yung L over RT natin is equal siya sa 105 point. Natin lalagay. Dito na lang. That is equal yung L over RT natin sa 105.46. So, ayusin lang natin. The value of our FB is now equal to 115.46 megapascal. Megapascal. Ngayon naman, etong nakuha nating F sub B, so dito natin lagay, 115.46 megapascal. That must be less than to the value of 0.60 Fy kasi nga, ito yung pinakamataas na ordinate natin, which is equal siya sa 148.8. Since less than siya, okay. So, proceed tayo sa susunod. Ito yung isang FB natin, which is equal to 82740 CB over L multiply D over A sub F. So, 82740. So, lagay lang natin yung mga values natin. So, the value of CB is equal to 1.3. The value of our L is 9,000. Tapos, yung D over AF natin, eto yan, which is equal to 0.13. So, the value of our FB here is now equal to sorry, sa patalastas, no? That is equal to 91.93 megapascal. So, compare natin ulit siya sa highest ordinate, which dito sa 0.60 Fy na 148.8. So, okay siya kasi nag-less than. So, yung kukunin nating value dyan, siyempre, yung nakapagitna. Yung pinakamataas na value dun sa graph is 148.8. Sumunod is etong value na to, which is 115.46. Tapos, sumunod naman to, which is equal siya sa 91.93. So, ito yung kukunin natin. So, let's say, no, yung nakuha natin dito is nakuha natin, nag-exceed siya sa 148. Sabihin natin, naging 149. Yan ang 149. Yan yung pinakamataas. So, yung nakuha natin, yung pinakamataas dapat is 148. So, kunin pa rin natin is etong nasa pinakamataas. Kasi eto na yung maximum talaga eh. So, kapag nag-exceed na sa 0.60 Fy, yung value ng FB natin, automatically, kunin na natin yung maximum value ng allowable bending natin. So, adapt natin. Nag-govern is yung value na to. So, therefore, the value of our allowable is now equal to 115.46 megapascal. So, since it is ASD, diba, the value ng actual bending equal lang siya dun sa allowable, which is equal siya sa M capacity all over S sub X. So, makukuha na natin yung value ng M capacity natin. So, the value of F sub B is 115.46. The value of S of X is given 6853 point times 10 raised to 3. So the value of our M capacity is equal to ', so kung mapapansin ninyo, so yon, huwag na lang pa natin atakihin dito sa M capacity natin. So, gagawin na lang pala natin is kunin natin yung allowable, yung kunin natin yung actual bending stress na mangyayari sa beam natin. Tapos, pagko-compare natin siya sa allowable bending stress. So, yung FB natin na to, since capital yung F natin, ito yung magsisilbing allowable bending stress.
So, nakuha natin allowable. So, kapag yung actual bending stress natin nag-less than siya or equal siya sa value ng allowable natin, therefore, yung beam natin safe siya. Otherwise, di ba, unsafe yung beam natin. So, draw natin yung shear and moment diagram nung biga natin. So, let's draw the shear and moment diagram ng beam natin. So, yung goal natin dito is mahanap natin yung value ng actual bending stress natin. Which is actual bending stress is equal siya sa M max all over S sub x. So, given na yung S sub x natin, which is nandun sa properties ng section natin, yung M max natin, makukuha natin siya due to the loadings. Tapos, pagko-compare natin yung actual natin dito sa allowable natin. Kapag nag-less than siya or equal din sa allowable, therefore, safe yung beam natin. Okay, solve natin. So, siyempre, kunin muna natin yung value ng weight ng beam natin. So, the weight of the beam is 193 kg per meter. So, multiply natin yan by 9.81 meter per second squared. Parang etong kilogram meter per second squared, that will become Newton. So, magiging Newton meter. So, divide natin by 1,000 para maging kilonewton meter. So, we have a value of 1.89 kilonewton per meter. So, gagawin natin yan is, so, since meron tayong 66, so, matataas tayo dito ng 66. Taas tayo ng value dyan. So, that will become 66.74. So, 66.74 minus natin etong 1.89 multiplied yung 3 kasi nasa middle third yung mga 90. That will become 61.07. So, yan. Lagyan natin dito. 61.07. Since meron tayong 90, bababa yan. So, minus 90. So, that will become negative 28.93. Since meron tayong uniform pababa, minus pa rin. That will become 1.89 multiplied by 3 pa rin. So, negative 34.6. So, since meron pa rin 90, bababa pa rin, minus 90. Higing 124. Negative 124.6. So, meron pa rin na uniform load. May makikita ang uniform load minus 1.89 times 3. So, that will become 130. Negative 130.27. Tapos, meron tayong upward na 130.33 kaya mag-0. This will become our shear diagram. Susunod naman is our moment diagram. So, kung mapapansin ninyo, yung moment diagram natin, ito yung magsisilbing moment diagram natin. So, pwede din kayong mag-pass ng cutting plane para shortcut, pero kung nalilito pa rin kayo dun sa mga ganong procedure, kung hindi nyo matandaan yung theory 1, so pwede kayong mag-back sa basic natin. So, this is our shear diagram. So, kunin natin susunod is yung moment diagram natin. So, since it is counterclockwise, so, ang mangyayari niyan is, since it is counterclockwise, magiging negative yung value niyan. So, that will become negative 286. So, meron tayong 286 dito. Negative 286. Since positive dito, magiging plus natin yung area na positive, 66.74.
plus itong 61.07 all over 2 multiplied by yung height niya, which is equal to 3. So that is equal to negative 94.29. So pataas. So tataas siya niyan. So tataas yung value natin. Since it is, so mangyayari is bumaba siya, bumaba yung value niya. That will become, ganyan. So ano yung value? That is negative 94.285. Tapos, meron pa rin tayong negative dito. So that is minus, since trapezoid dyan, to 8.93. Plus natin itong 34.6 divided by 2 multiplied by yung height niya, which is equal to 3. That will become negative 189.58. So, mangyayari niya is magiging negative 189.58. Tapos, meron pa tayo dito. So, that will become, since it is negative, minus pa rin natin, yung value natin, ito, 124.6, plus itong 130.27 all over 2, multiplied by yung height niya, which is equal to 3. So, we have 571. That is equal siya sa 571.885. Tapos, i-minus natin, i-plus natin yung negative na to dito sa value natin sa moment. Since it is clockwise, so mangyayari is tataas siya. So, magzi-zero yung moment natin. Magzi-zero yung moment diagram. So, meaning to say, tama yung mga nakuha nating reaction. So, from here, kunin natin yung maximum moment natin. So, in this, siyempre, obviously, kung mapapansin ninyo, yung maximum moment natin is eto. Etong nasa baba natin. So, kunin na lang natin etong value na to. Kasi konti lang naman yung difference niya. So, the value of our actual bending, ito muna yung adapt natin. 571.975. Para maging Newton mm, i-times natin by 6 para maging Newton mm. Divide natin by the value of S sub x na given dun sa properties, which is equal to 6853 times 10 raised to 3 millimeter cube. So we will now have the value of our actual bending stress, which is equal to 83.463 megapascal. So that is less than siya dun sa nakuha nating value ng FB natin, which is equal sa 115.46 megapascal. So meaning to say, our section is adequate. So adequate po yung section natin. So kung gusto niyo namang makuha, di ba? So kung ayaw niyo namang mag-draw ng moment diagram para makuha natin yung maximum moment, mahirap kasi yan eh, lalo na sa board exam, di ba? So para mahanap natin yon, kung para makuha, yung goal lang naman natin dito is makuha natin yung maximum moment para makuha natin yung actual stress. Kaso, sobrang time consuming kung mag-drawing ka pa ng shear diagram at saka moment diagram. So mag-shortcut na lang tayo, no? So paano ba natin nalolocate yung maximum moment? So yung maximum moment nag-aakar yan kapag sa mga zero shear natin. Kapag nag-zero yung mga shear natin. So, titingnan natin dito kung saan yung mga na-zero natin. So, dito meron tayong zero shear. Diba? Nag-zero kasi siya. Dito din. At saka dito sa part na to. So, para makuha natin yan, mag-pass tayo ng mga cutting sections dito. So, yung one technique dyan is tansyahin mo. Tatansyahin mo kung saan mag-zero yung shear natin. So, in this example, imposible naman na mag-zero yung shear natin sa kalagitnaan.
Kasi matatansya mo naman siya eh. At imposible din na mag-zero yung shear natin dito kasi matatansya mo siya. So, tansya-tansya lang. So, ako mag-pass lang tayo ng cutting section. So, pass natin sa cutting section. So, let's say, no, mag-pass tayo ng cutting section sa mga to. Sabihin natin that is 1, 1. Susunod is 2, 2. Tapos dito naman sa last naman. So we have 2 sections. Etong 1, etong 2, etong 3. Kunin muna natin, mag-cut muna tayo ng section dito. So consider natin, di ba? Since nag-cut tayo ng section dyan, so madi-divide siya sa dalawa. Either left at saka right. So since konti lang yung loading dito sa left, so, consider natin etong sa left. So, at 1, 1. At 1, so burahin natin to para hindi na kayo mag-moment. Mag-share and moment diagram. So, eto, instruction number 2. So, kapag nag-meet tayo, this day, sa given time natin, sa schedule natin, so, kapag nagtawag ako, meaning to say, kapag nagtawag ako ng unang pangalan, so, yung unang estudyante na yon, sasabihin niya yung natutunan niya dun sa sample problem number 1. So, pangalawa, kapag nagtawag naman ako sa pangalawang pangalan, sa pangalawang estudyante, sasabihin niya kung meron siyang naintindihan dun sa problem number 1 natin. Or kung may tanong naman siya sa problem number 1, pwede niyang isingit doon. So, for the student number 3, yun lang. So, student number 3 is sasabihin niya yung mga nalaman niya or na-discover niya sa sample problem number 2. For the student number 4 na tatawagin ko sa Gmeet, mangyayari is sasabihin niya yung mga katanungan niya about dun sa problem number 2. For the student number 5, ganun din, sabihin niya yung nalaman niya sa problem number 3. And for the last student, student number 6, magtatanong siya about sa problem number 3. Diba? So, magtatawag ako ng 6 na estudyante kapag nasabi ko na student number 1. Alam na dapat ni student number 1 kung ano yung sasabihin niya. Para malaman ko kung nakinig ba talaga kayo dito sa discussion natin. So, at 1-1. At section 1-1. So, mahahati siya sa dalawa. Left or right. So, pipili kayo. Since konti lang yung section natin, since konti lang loadings natin sa left, piliin na lang natin si left. So, meron tayong left dito. So, assuming, ito na lang yung beam natin, no? So, meron tayong dito? 66.74. Meron tayong moment dito na 286. Tapos, meron tayong weight ng beam dito, which is equal siya sa 1.89 kilonewton meter. Tapos, this is equal to 3. So, hahanapin natin yung moment natin dito na nahati. So, yung moment natin dyan, moment at 1, sabihin na lang natin. So, since na-consider tayo ng left section, kapag sa left section, so, yung clockwise, positive yan. Okay? Since yung natin dito, clockwise yan, 66.74 multiplied by 3, kasi dito tayo magmo-moment, minus etong 189.89 times natin yung 3, times natin yung kalahati ng 3, minus etong moment natin na 286 since it is counterclockwise. So the value of our m sub 1 is now equal to negative 94.285
kilonewton meter. So, mapapansin ninyo, etong negative 94, eto yon. So, susunod naman, at 22. At 22. So, maghahati tayo dito. Ngayon, ano yung mas madaling consider? Yung left ba o yung right? So, in this part, mahahati siya sa dalawa. So, kung ako yung dito, pipiliin ko is yung right part. So, consider natin yung right para masaya. So, ayan. Sabihin natin, this is our M2. Tapos, ito yung, meron tayong moment dyan na 130.33. So, yung weight ng beam natin, that is equal to 1.89. Tapos, 3 meter to. Meron tayong moment dito na clockwise, which is equal to 571.975. So, kinonsider natin dito is right. So, kapag sa right, siyempre, kung dito sa left, clockwise positive, dito naman is counterclockwise is positive. So, in this example, the value of our M sub 2 is now equal to 130, since clockwise and positive, multiplied by 3, minus, etong 1.89 natin, multiplied by 3, multiplied yung kalahati ng 3, minus 571.975. So the value of our M sub 2 is now equal to negative 189.49 kilonewton meter. So close enough dito sa value na nakuha natin. So kunin naman natin yung value ng M sub 3 natin. So, kung titingnan ninyo, ito yung cutting section natin sa 3. Anong mas madaling tingnan? Etong bang sa left or etong sa right? So, kung mapapansin ninyo, konti lang yung nandito sa right natin. So, meaning to say, yan na yung value ng sa right natin. So, kung at section 3.3, siyempre, i-consider natin dyan is right. So, kapag right, diba? Counterclockwise is positive. Since it is clockwise, kaya magiging negative yung value ng M3 natin. 975. Ito lang kasi makikita natin. Kilonewton meter. So, yun yung mga shortcuts natin in obtaining the maximum moment.